This is GS paper 4. This is the case study. See what they have given. They have given the description of MNREGA and they have asked, these are the problems. Okay, they have said these are the problems. They are saying, what is your reaction to the above situation and how do you restore proper functioning? How do you restore functioning of PLI is what we saw. Functioning of things. What actions would you initiate for various issues listed? How would you deal with the above situation? The point is that all the three questions, they have written the same answer. So what they have done, A plus B plus C, and they have written all the points for 20 marks. That is wrong. Answer that. Now, Patha, students came and told, sir, A plus B plus C answer எழுதிருக்கோம். A plus B, ABC answer எழுதணும். ABC answer. ABC juice நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகேவா? ABC answerனா என்னன்னா, they put like A, B, C, 10 points. ஆனா, if you see this question, closely watch this question. Today, go home and read. I will take one, that is MNREGA. They have listed this much problem in a panchayat. They are asking, you are the head. They are asking, how would you solve this through this? So, where is it? Any one thing I will say. Payments made to fictitious person. Okay. What is your reaction to the above situation and how do you restore proper functioning of MNREGA in that? Payments to fictitious person means somebody who is not in the muster role has gotten that. So first question is, what is your reaction? My reaction is angry. Correct. You have to write. You should say that as an officer, I will be enraged. Look at this question again. I will be enraged. And how do you restore? I will restore saying that I will, make a correct list with the help of Gram Sabha and actually give the money to the necessary person. And who and all has gotten above this list, I will lodge a case against them. அதான் இப்போ என்னன்னா, what we write நல்லா பார்த்துக்கோங்க. We write only like remove the people who are not in the list and give them. See, நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த இடத்துல I will say like that. What actions would you initiate to solve this problem? In this, I will write, I will create an Aadhaar enabled geotagging mechanism in which I will have the picture of that person and the panchayat in a WhatsApp group. So anybody giving work should give the picture of that person and the Aadhaar ID and should be there in the WhatsApp group. So that who and all are there, see, there will be so many panchayat. Payment, see, என்னன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Here what I say, for that same point now, for that same point that money has been given to fictitious person, what I will say is that I will make a list again. I will actually give the money to the people who have worked. Next, who and all have gotten the money without the list or not being in the list, I will lodge a case against them. Or do some punitive action should be taken. This is the first point. Second point, how do you correct that? I will correct that saying that I will create a mechanism. A WhatsApp group, Aadhaar enabled picture should be given in the, see, நீங்க சொல்லலாம் அது 100 pictures will be there in one panchayat. WhatsApp, நான் நேத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். நேத்து I was sitting, the question that they are asking, you are writing ABC answer. இதுல என்ன தெரியுமா எழுதி வச்சிருப்பாங்க? இ கவர்னன்ஸ் வரணும்னு எழுதி வச்சிருப்பாங்க. அப்புறம் மார்க் கொடுக்கலன்னா எப்படி? இப்போ நீங்க வேணா பாருங்க, நீங்க வேணா உங்க போய் இது இன்ஸ்டிடியூட்டும் இது இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்கு. ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஆன்சரா, மூணுத்துக்கும் ஒரே ஆன்சரா. How do you deal with the above situation? This is a different answer. I will deal this situation with a courage to leadership. The point is different here.
Same point. Fictitious is எப்படி you will remove. I will make a list again. Mark, I will give the correct amount to that person and lodge a complaint against them. Second, I will create a process so that next time it does not happen. Third, how would you deal with the above situation is, I would deal it with leadership quality. I would deal it with the conviction that Plato had taught me. I would deal it with the idea that Gandhiji taught me. அந்தியோதயான்னு காந்திஜி சொல்லி கொடுத்துருக்காருல்ல, ஐ வில் டீல் ஹவுனா காந்தி சொன்ன மாதிரி அந்தியோதயா வச்சு டீல் பண்ணுவேன். மூணுமே வேற ஆன்சர். ஹியர் யூ ஹேவ் டு டாக் அபவுட் த ஃபீல்டு, ஹியர் யூ ஹேவ் டு டாக் அபவுட் த ப்ராசஸ், ஹியர் யூ ஹேவ் டு டாக் அபவுட் யுவர் குவாலிட்டிஸ். இதுங்க சி ஈச் பாயிண்ட் யூ பிக் அப்ங்க, ஈச் பாயிண்ட்டுக்கு வாட் யூ வுட் டூ இன் த பிளேஸ். சி ஐ டுக் திஸ் பாயிண்ட். You take money not dispersed to actual job seekers. You take this question, you see how to rectify that. Not to jobs, money not dispersed to, let us assume that not to job seekers. Apana, then I will have the panchayat head accountable for not having all these things done, and have the assistant panchayat assistant or the village administrative officer give that money. The first point I said is different. Fictitious I said different. Here I say different. Again, here, how do you rectify that? Here I will bring in DBT, Aadhaar enabled, bank linked, geotagged mechanism. Okay. Here what I would say is that compassion and empathy. How would you deal compassion and empathy towards the people who have not been given the thing? First, leadership, Antyodaya. Here, compassion. ஆனா மூணுமே டிஃபரெண்ட். திஸ் இஸ் வேர் வி லூஸ்ங்க. இந்த இது என்ன பண்ணிட்டோம் இப்போ, இது நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன், இது ஏபிசின்னு எழுதுனா எப்படி மார்க் வரும்? யூ see that here. இப்போ GS4ல கேஸ் ஸ்டடியில we have to do this ல. If we don't do this, how do we get the marks? You have to see, இந்த பாயிண்ட்ல தான் I said that take all the, see in our case study class, see Tamil will be there, that's a case study class. I had to explain all it in the way that it happens. So Tamil will definitely be there, but you see the mechanism what I am saying. In the case study class we discussed 2 case studies, 2 or 3 case studies. I said that go home, take all the case study and try to make a formula out of it. Did I not say? If you had done that, this question is easy. If you had done that, this question would have been easy. If we don't do that, in the hall we cannot differentiate these 3 things. Chance it appears the same thing. பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க பாருங்க, what is your reaction to the above? What action? Same தான் people have written. E-governance, transparency improvement, accountability improvement. That is not the answer. That is something that we write in, maybe, you know, we can write it in a test batch. But the answer is, how would you as an officer rectify these mistakes? Go home, check for each of these things. Mismatch between the work done and payments made. Please check how would you as a person change that. How would you make a process to change that? Today's paper, if you read, the answer will come. Shall we? We'll close for today. Okay. This is why I ask you to read newspaper. Newspaper is not something that in the hall எல்லாம் இருக்குல்லங்க, இந்த ஹால்ல பிரெயின் ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். ஒரு 2 பாயிண்ட் if you see, everybody எப்படி எழுதிருக்காங்க, ஏபிசின்னு எழுதிருக்காங்க. If let us assume that 10 papers I will see, ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏபிசின்னு டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணிட்டு has written 2-3 points. ஓகேவா, 2-3 points. One student has written that 10 papers are coming. Whom do you think I will give marks? நான் சொல்றது புரியுதா? Everybody is writing ABC, I will give standard marks. Okay, 6 mark, 5 mark, something. But immediately if I say ஒரு point which it comes, this is psychology. In the pointல I will say this is psychology. இது நீங்க நேத்து நான் இதெல்லாம் உட்கார்ந்தாதான் சொன்னல,
நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு வெட்டியா உட்காந்தோம்னா நிறைய விஷயம் செய்வோம்னு தோணுது. நேத்து நான் சும்மா வெட்டியா உட்காந்தேன், மொபைல் வந்து எடுக்க முடியல, மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. சி, மழை ஒரு பாயிண்ட்ல பெய்யுது, நானும் ஒரு 4 பேரும் வந்து நின்ட்டோம். சரியா? அப்புறம் மழை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சரியா? மழை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் மழை குறைஞ்சிருச்சு. எல்லாரும் கிளம்பி போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா குறைஞ்ச மழை என்ன ஸ்பீட்ல பெய்யுதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நாங்க எதுக்கு உட்கார்ந்தோமோ அதே ஸ்பீட்ல தான் பெய்யுது. நான் சொல்றது புரியுதா? ஏன் மனிதர்களா எனக்கும் எந்திரிச்சு போகணும்னு தான் தோணுச்சு. அப்புறம் வெளியே போய் பார்த்தா இதுக்கு தான் உட்கார்ந்தோம். அதாவது மழை பெய்யுது, நாங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டோம், மழை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. சரியா? அப்புறம் மழை குறையுது, குறைஞ்ச உடனே ஓகே அப்படின்னு நம்ம போறோம். சரியா? நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வந்தேன்னா, ஒரு கரெக்ஷன் பண்றவருக்கு 10 பேப்பர் பார்ப்பாரு. ஏபிசின்னு எழுதுனா மூளை என்ன சொல்லுன்னா, நீங்க 2 பாயிண்ட் இப்படி மாத்தி எழுதினீங்கன்னா சூப்பர் பேப்பர்ரா இது, போடுறா மார்க்க. திஸ் இஸ் ஹியூமன் சைக்காலஜி. The humans behave like this only. We don't see like 10 years ago இந்த பாயிண்ட் என்ன 10 பேப்பர் முன்னாடி என்ன வந்துச்சு, ஏபிசின்னு எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கான், பிரிச்சு எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கான், கிளீனா ப்ராசஸ் எத்தனை பேர் எழுதியிருக்கான், இந்த மாதிரி ஜியோ டேகிங், ஆதார் எனேபிள்டு, வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு. இன்னொன்னு அவர் ஆக்சுவலா அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டுட்டு இருந்தாரு. ஸோ இவரோட ஸ்டேட்டஸ்ல போடணும் போல. ஸோ இப்போ ஸ்டேட்டஸ்ல போட்டீங்கன்னா ஐ கேன் சி, ஓகே வார்டு நம்பர், இந்த வார்டுல குப்பை எடுத்துட்டாங்க. இன்னொன்னு, அந்த வார்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பிரைவேட், அந்த 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 செக்ஷன், இங்க 2 சண்டை நடந்துச்சு தெரியுமா, இங்க 2 இருக்குல்ல, அங்கெல்லாம் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுவும் நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, பப்ளிக்குக்கும் பிரைவேட் செக்டாருக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ தே ஆர் எம்ப்ளாய்ட் இன் தேர் பிரைவேட் செக்டார், அவங்க அப்டேட் பண்ணி தான் ஆகணும். யூ ஆல்சோ பிரிங் இன் தீஸ் கவர்னன்ஸ் சேஞ்சஸ் வென் யூ கோ. நான் சொல்றது விளங்குதா? நல்லா புரிஞ்சு படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க. டு நாட் ஜஸ்ட் ரீட் ஏபிசி கிடையாது. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் சம்திங்? ப்ளீஸ் கோ ஹோம் அண்ட் செக். ஐ திங்க் திஸ் வில் பி இனஃப் ஃபார் டுடே. ஐ ஹோப் ஏபிசின்னு எழுதிடாதீங்க. ஓகேவா? அந்த மாதிரிலாம் எழுதிட்டு நம்மளால நீங்க பட் ஆனா people at least who want to write this exam well, at least let them see that and change the methodology. Otherwise நம்ம போய் மெயின்ஸ் எழுதிட்டே இருப்போம், மார்க் வரல. ஏன்னா கீ வந்து என்ன இருக்கோ அதை தான் இவங்க படிப்பாங்க. அவங்களுக்கு இது வேறன்னு சொன்னாதானே மாறுவாங்க. புரியுதா? அது வேறன்னு சொல்லாம நானுமே வந்து இப்போ இல்ல இது எல்லாம் ஒரே கொஸ்டின் தான் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்களும் வீட்டுக்கு போய் அதே தான் பண்ணுவீங்க. மார்க் வந்தப்புறம் தான் தெரியும், ஐயோ மண்டையில கொட்டு. சரியா? சரி, தேங்க்யூங்க, ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. சரி, ஆல் தி பெஸ்ட்.